I'm a third-year student. I'm studying journalism in Ukraine, but here in Finland, I'm studying mostly social communication, marketing, and management. And in the summer, I'm going to be in Canada. So yeah, thank you so much. And Mariana, so as we discussed, although we have Karina, but since you are a native speaker, so you can switch between Ukrainian and English as you move forward. But we have Karina with us in case it's a lengthy, then she can step in. But mostly, I would request you to switch between two languages so that our participants do understand what you are saying. Okay, so now you can begin. We'll listen to your presentation. Go ahead. Should I switch between languages during my presentation, right? Yes, please. Yes, please. Okay, 1 second. I will. Okay, do you see it? Yes, we can. Okay, so my presentation is about Russian-Ukrainian war and journalism and the main challenges throughout the year. So, journalism allows its readers to witness history, and it's words by American writer and journalist John Hersey. And now, throughout last year, we all witnessed that these words are true, even in the darkest pages of our history. The Russian-Ukrainian war, which started on February 24th, is claimed as one of the most reported wars on social media. And you can see the same statement on the screen. But since the first day, the biggest media outlets are reporting on the full-scale invasion every day, not missing any important news or even the slightest updates. Nevertheless, for journalism, as for many other institutions, war became a challenge, both for the world journalism and for Ukrainian one. While performing their work duties, journalists often encountered challenges, difficulties, and mistakes. This repeatedly caused public condemnation. For example, in Ukrainian journalism, you could find materials that contributed to regional disputes between Ukrainians. Equally often, foreign mass media published articles that promoted hostile narratives with which Ukrainians do not agree. In this way, we can single out the main challenges for journalists during the year of the Russian-Ukrainian war. So the first challenge I would like to say is false narratives. As it was already mentioned, many world media outlets were making mistakes and published articles and other materials where they promoted false narratives. For example, here you can see on the screen and on the screenshot as well, example of one of such articles. For example, in May 2022, international agency Reuters published an article with the heading "The pro-Moscow Kherson region begins to export grain to Russia." So there are a lot of mistakes in the articles, to be honest. And firstly, in that case, Reuters summarized Kherson as a pro-Russian region. Secondly, they did not mention that this export was forced by Russia and it was not a desire of Kherson farmers. Nevertheless, the next day Reuters changed the heading of the article to Russian-controlled Kherson region in Ukraine, not pro-Moscow region. So now you can see on the screenshot changed our heading. And maybe here I could explain the same in Ukrainian. Так як я сказала, що основний такий початковий наратив – це те, що є чимало неправильних наративів. Для прикладу, цій статті було сказано, що регіон є промосковським, хоча насправді Херсон не є промосковським, принаймні на 90% так точно ні. Відповідно, через те, що Reuters написали цей заголовок неправильно, наступного дня вони його таки змінили. Тим не менш, це не виключає того, що самі навіть найбільші медіа допускаються таких важливих і непробачливих помилок. So also next contradictory article you can see also on the screen. It's again from Reuters and it was published like few days after the previous article in July 2022. Lukashenko says Belarus intercepted attempted missile strikes by Ukraine.
And again, this is obvious disinformation because Ukraine has neither intentions nor reasons to attack Belarus. Also, this is a clickbait media message, the value of which, um, the value of which is questionable even because of the following phrase further in the news. Lukashenko did not provide evidence for this statement. And as generally people are reading only headlines of the news, we can only imagine which image Ukraine had in the eyes of their readers. Знову ж таки, скажу теж саме українською, що можемо бачити, що ця стаття є про Лукашенка, про те, що він сказав, що Росія перехопила, Білорусь перехопила спроби України атакувати Білорусь ракетами. Тим не менш, це неправдива інформація, тому що, по-перше, Україна не має таких намірів, чи навряд чи вона, в принципі, має такі можливості зараз. У нас дещо інші пріоритети. Також Лукашенко це сказав, не надавши нам ніяких аргументів. Тим не менш, ця стаття вже як мінімум через це може бути дезінформацією. І оскільки люди читають в основному лише заголовки, ми можемо лише уявити, як середньостатистичний іноземець, прочитавши цей заголовок, буде оцінювати дії України. Тобто точно не позитивно. And also, it is important to mention that throughout the year, many media outlets were posting about such narratives as brother nations, Ukraine should give up its territories, and so on. However, now Ukrainians do not want to accept such rhetoric, so they immediately comment on such posts and force the media either to apologize or to delete such materials. For example, even our Instagram accounts of Time magazine or any other big media outlets, you can see different posts like brother nations, photos from Russia who like support Ukraine, and in comment section there is always a lot of Ukrainians, like thousands and thousands of Ukrainians who just don't like such posts because it's not true and it's narratives which we don't want to accept. Знову ж таки, повторю українською, що також ми стикалися неодноразово з такими наративами, як братські народи, Україна повинна віддати свої території тощо. І українцям це не подобається, і українці відразу вимагають від медіа або видаляти такі матеріали, або ж просто вибачатися банально, тому що такі наративи нам не близькі після року такої жорстокої війни. Next point I would like to make is efficiency or safety. In VAR, time is an invaluable component, and when working in the media, such things as timely news coverage and efficiency are priorities for journalism. Nevertheless, by trying to be the first to tell about something, the media can harm both the civilian population and the military. For example, the Ministry of Defense of Ukraine has repeatedly asked the media not to distribute information until it is announced by official sources. This was done in order not to interfere with operation and not to put the lives of soldiers and civilians at risk. For example, here on the screen, you also can see such example from Severodonetsk. And many such examples could be found in Ukrainian media outlets, and there is example from Ukrainian media, and it says that I also put a screenshot from Ukraine in Ukrainian language and translation that withdrawal of the armed forces from Severodonetsk, the Ministry of Defense asked the media and the authorities not to harm the operation. So also here I put a quote that information about whether units of the armed forces of Ukraine are in certain area, including Severodonetsk, is closed. We don't talk about it, and I would like to call on journalists and representatives of state authorities to give the armed forces of Ukraine the opportunity to report on the action of the Ukrainian army within the limits of information that is open. There is no need to harm and to conduct of the defense operation, said the spokesman of the ministry Олександр Мотузнюк. Знову ж таки повторю українською, що навіть тут бачимо на скріні, що вихід з ЗСУ Северодонецька, Міноборони просить ЗМІ та владу не шкодити операції, тому що українські ЗМІ неодноразово, та й світові, в принципі, теж неодноразово публікували інформацію заздалегідь, ще до того, як її опубліковували власне Міністерство оборони України,
і тим самим вони шкодили операціям. І тут в цій цитаті це і сказано, що медіа повинні обмежувати тою інформацією, яку надають Міністерство оборони, тому що в інакшому випадку це буде шкодити як цивільним, так і населенню. Next one is also another example from Ukrainian media, and also in Ukrainian and in English translation. And for example, many such examples could be at the same time seen when the counteroffensive on Kherson was taking place, because Ukrainian mass media repeatedly wrote unverified information about the entry of the Ukrainian military into the city, and most often such information was unreliable and misled the residents of the occupied territories. Here is one of the examples of such situation, and aiming to be the first to share information, journalists did not take into account that it could be false and harmful. Again, there is translation that media information that the armed forces are a kilometer away from the outskirts of Kherson is untrue and harms the military operation. Operational Command PD. The information in the mass media that armed forces of Ukraine are a kilometer away from the outskirts of Kherson does not correspond to reality and harms the military operation. Only the military can comment on the advance of the troops. Any analysts, deputies, other political and simply active figures are currently only doing harm with similar statements and the announcement of such information. Firstly, it does not correspond to reality. Secondly, it disorients our people, local population, and it harms not only the military operation, but also the image of those who declare it. Said Natalia Humanyuk at the briefing at the Media Center Ukraine. Знову ж таки українською, що знову ж таки ЗМІ публікували інформацію про вхід ЗСУ у околиці Херсона, і можемо пригадати, що таке відбувалося не один день, і декілька днів до того, як це оголосила влада, медіа публікували подібну інформацію. По-перше, це давало як надію самим місцевим мешканцям, так і вводило їх обману. Ну і, звичайно, це дуже шкодило самим ЗСУ, адже така інформація, вона не має поширюватися просто з бажання журналістів. Next point is fact-checking or misinformation. So it is actually another common problem during the war. Again, in order to share information, first, media was not checking it that much as they did not have time, and most often such a problem was encountered in the first days of full-scale invasion. At that time, communication between the media and the authorities was not set up, so the media published information that was unverified or taken from unofficial sources. Often such misinformation could be seen in Telegram channels, which published news literally every minute. And for example, I can even recall my own experience. For example, during the first days of the war, almost every media was reporting about deaths of Ukrainian defenders, and like they said number of soldiers who was dead, and just a couple of minutes later they published a refutation of the previous news. This happened because it is almost impossible to determine exact losses during active hostilities. So the first days were, so to speak, emotional swings. І скажу теж українською, що можемо пригадати навіть в перші дні війни медіа постійно публікували інформацію про кількість загиблих українців, військових. Там постійно були цифри від 10 до 20, 30, 50 і так далі. І відразу ж декілька хвилин опісля вони могли публікувати інформацію, що ні, люди, ці солдати є або в полоні, або вони вижили, ця інформація недостовірна. Тобто такі емоційні качелі, вони відбувалися на постійній основі. And there is such example of such news from BBC News Ukraine. The border guards who defend Zmiyiny or Snake Island will be posthumously awarded the title of Heroes of Ukraine. The problem is that on the first day of the war, the island was captured, and on February 24th, after the shelling of Zmiyiny by Russian troops from naval weapons and with the help of combat aircraft, the infrastructure on the island were destroyed.
In addition, communication with the border guards also disappeared, and later it became known that the Russian military had captured Zmiyny. So Ukraine reported that Ukrainian soldiers were killed by artillery shells. Even President of Ukraine Volodymyr Zelensky even posthumously awarded the defenders with the title of Heroes of Ukraine. However, we can see even on the screen that it was like February 25 and next February 28, it was said that later, the press service of the Naval Forces of Armed Forces of Ukraine reported that the Ukrainian border guards who were defending this lake island from the Russian army and were considered dead are actually alive and in captivity of Russians. So it's a very clear example that media were publishing information which is not verified and not true because there wasn't such possibility to check such information, and they were choosing between fact checking and efficiency again. Знову ж таки скажу, що бачимо, що одного дня, 25 лютого, ЗМІ повідомили, що прикордонники Зміїного вбиті, тим не менш через 3 дні повідомили, що вони насправді є в полоні, і це є яскравим прикладом того, як ЗМІ, не перевіряючи інформацію, бо не мали такої змоги, публікували її. Тим не менш, це, в принципі, не було, скажімо так, корисним, тому що це вводило обману і населення, і скоріш за все, і саму родину у військових, про які тут писали. Journalism is a very powerful tool and it could reveal the truth, but at the same time it could help the enemy. And during the war, journalists repeatedly published materials that harmed Ukraine and benefited Russian propagandists. Such examples are found even in Ukrainian journalism, and the most scandalous of them was the material of Ukrainian Pravda about Russian crimes. So here you can see the screenshot. Actually, it was like very loud scandal about this article from Facebook to interrogations. Why did Ombudsman Denisova lose her position? Actually, it is already changed heading because before that it was a little different. The scandal consisted in the fact that in the summer of 2022, Ukrainian Pravda published an article under the title From Facebook to Interrogations, How Ombudsman Denisova Invented the Crimes of the Russians and Lost Her Position. It says that Людмила Denisova, the Verkhovna Rada Human Rights Commissioner, allegedly invented the crimes of the Russian military. On her pages and social networks, women published stories of crimes committed by the Russians in the occupied territories in the first months of the war. Mostly rape, both adults and children, and since it was difficult or almost impossible to verify her words, Ukrainian Pravda wrote an article about it. Насправді, я думаю, що всі чули про цю статтю певною мірою, про те, як Українська Правда написала статтю про те, що омбудсмен Денісова втратила свою посаду, тому що вона вигадувала ці злочини росіян. І це було дуже великим скандалом, як мінімум через те, що така стаття, вона початково підриває довіру до влади, вона підриває довіру до представників влади, і, відповідно, ще одна найбільша проблема – це те, що тепер всі вчинки і всі злочини, які вчиняла Росія, вони були під сумнівом. Тобто ті самі зґвалтування, які, я думаю, що були, в принципі, і без того, вони всі могли вважатися вигаданими через цю статтю. Тобто часто говорили, що ця стаття є не на часі, але в першу чергу вона є просто неякісно написана. Принаймні заголовок так точно. So why is this material harmful? 80% of online readers read only the headlines, so even in this case, the most powerful way of complaints concerned the headline, from Facebook to interrogations. As an ombudsman, Denisova invented the crimes of the Russians and lost her position. There is no strong evidence in the text that Denisova invented the crimes herself. There are only statements with references to anonymous sources.
This text was immediately used by Russian propaganda, announcing that all accusations of sexual crimes by the Russian military were fake. The spokeswoman of Ministry of Foreign Affairs of Russia, Maria Zakharova, demanded an apology from the media that spread Denisova's statements. Russian propaganda has traditionally lied because the materials does not prove that there were no rapes, but only exposes the alleged lack of evidence for all Denisova's statements. This material, in fact, begins with evidence that there were rapes and they are being investigated by law enforcement officers. Знову ж таки, як я сказала, російська пропаганда вона дуже підхопила цей матеріал і сказала, що базуючись на цьому матеріалі, ми можемо сказати, що російські військові не вчиняли ніяких злочинів, тому що Денісова, очевидно, вигадувала злочини. Проте навіть в самому матеріалі так не було сказано, тому що здебільшого це було лише в самому заголовку. Заголовок був дуже кричащим, але в самому матеріалі було сказано, що є скажімо так, сліди зґвалтувань і є причиною, чому ми можемо вважати, що вони були. Тим не менш, вони досі потребують підтверджень. Проте російська пропаганда це так розкрутила, що нам ця стаття зіграла дуже сильно не на руку. So the year of the war was a real challenge for all spheres of our life, especially for journalism. Foreign and Ukrainian journalism were making mistakes, beginning with misinformation, finished by harmful and misleading articles. However, let's not forget that all these lessons were made our journalism stronger. Ukrainian journalists are working 24/7 the whole year trying to show the world our struggle. War reporters are making materials from the hottest points on the front line. Photographers are taking photos that became a reflection of the war. Ukrainian journalists got recognition abroad. Olga Rudenko, editor-in-chief of the Kyiv Independent, was on the cover of Time magazine. Ukrainian photographer Yevhen Maloletkov, who works for the Association Press, became the photographer of the year according to the version of the British newspaper The Guardian. Toma Istomina, Anna Mironjuk, Alexei Sorokin, and Anastasia Lopatina were included by Forbes magazine in the top 30 leaders in the media and marketing industry to transform society under the age of city. And here we can see these articles and these covers, so we can only say that war changed the world, war changed Ukraine and its journalism, but it's only time that it's the beginning of new Ukraine and of new journalism as well. Thank you. So now we'll have question and answer session. Great. Thank you so much, Mariana, for your presentation. I think it is very interesting because we don't see a lot of news, and we see a lot of news, and which one is correct and which one is incorrect. That is so difficult to discern. But so question and answer. If you have any questions, folks. Any idea? Any comments, concerns? Have you seen any news like that? Інформація, а наступного дня вона публікувалася зовсім інформація в протилежному напрямку. Any comments? You can speak in Ukrainian, of course. Just помічали. Ну, це випадок з тими хлопцями, що на вільні були. Це ж президент нам сказав, я точно пам'ятаю, що хлопці всі загинули, і він їх нагородив. А вже на наступний день Минське зрозуміли, що повинні є правда. Через деякий час ми помітили, вже їх, коли визволили з полону. Почали відеодоказ, так, в Ютубі з'явився, як росіяни дали такий відеодоказ, що хлопці полоні. Absolutely, they would be outraged because people
always react goes by heart, not by mind. It's natural. And I remember when we lost contact and information about Zmini outpost, Russians, they were full of belief. They said, we destroyed the cockles, we totally annihilated them. President of Ukraine said they had last stand and that's it. And everybody had visceral emotional reaction. But on a few days later, information started to come up that all these people, they actually saved and they only captured. And I was just like happy for them to survive. In the end of the day, I don't care whether they were like captured or they survived, they're alive. It's most important thing. So honestly, in my opinion, they shouldn't be outraged. Our boys are alive. We managed to take them back. Why should we like scrutinize or have some bad emotions about that? Yeah, so sometimes during the conflict, it's natural to have a focal war. Not always will be able to, even in the day and age, to see clearly, to understand clearly. But to react in some way like, oh no, how dare you to say that they are alive now? You told us yesterday that they are dead. Like, come on, please, please. Main thing, they're alive, they're okay. Yeah, we'll just learn from our mistakes. Yeah, we know that government, authorities, speakers, media, they not only be able to provide like information up to date or information relevant. We just need to curb our emotional response. This is all what I want to say about this situation. Okay, Mariana, sorry, Karina, can you, here, just speak here. Я можу просто сказати. Що мене дуже підсувало, як люди зреагували, коли виявили, що вони всі живі, вони типу, а як це вони живі? Ви ж нам сказали, що не всі загинули, як же так? Ну, господи, люди, вони вижили, це класно, це наші люди, це перші, хто стояв там, і перші люди, які створили навіть цю інформаційний поток про російських кораблів. Чого всі раптом пішли психувати там і звинувачувати? Я знаю, що не все буде відомо і дуже важко зрозуміти в цих умовах, що відбувається, хто виживає, де там правда, як інформація йде. Спасли, обміняли, класно, все. Не змогли інформацію нормально донести. Ну, вибачте, я думаю, що ми прекрасно розуміємо, як працює ЗМІ, як працює уряд, які там спікери, як там інформація йде, але іноді просто треба трошки критично мислити. Я розумію, що такий час, що всі емоціями мислять, і я теж емоціями мислю, серцем, не головою. Але та ситуація дуже показала, що іноді треба просто трошки почати критичне мислення і не стрибати на ці виступи, що як ж ти насмієш казати, що вони тепер живі? Ти там казав, що вони померли. Ай-яй-яй, як же так можна? Навпаки, треба порадіти і сказати, окей, добре, ми все витягли певний висновок, їдемо далі. Ну, така і була реакція. Mariana, can you hear our discussion? Can you hear? A little bit. Little bit, okay. But You if can- there is any question, just you may repeat. Okay, so Karina will repeat. Go ahead. Okay, so actually we was talking about зміїний Ukraine. capturing. Українською можна? Ми говорили про те, що сталося на острові Зміїний. І одного дня, так як було сказано в презентації, що одного дня там стоїть інформація, що хлопці загинули, і навіть про це Louder. навіть наш президент, я можу вийти ближче, навіть наш президент, він нагородив посмертно бійців, які захищали. Наступного дня приходить інформація, що ці хлопці живі, і вони просто були взяті в полон. Але, як кажуть, тут дуже важливий поінт Влад наголосив, що це для нас радість, що хлопці залишилися живі. Просто перше, коли ми сприймаємо інформацію, ми сприймаємо цю інформацію досить емоційно. Наші емоції, ми просто, людина так влаштована, що інформацію сприймає емоційно. І часто ми цю інформацію перевірити не можемо. Тому що я думаю, що має персональний Зеленський, він не міг перевірити ту інформацію на той момент, що інформація подалася в одному світлі, а на слідуючий день не висловилося в іншому. Важливо то, що ми з цього, з цього було взяти урок, вивчили урок з цього. І важливо то, що хлопці живі, і дякувати Богу, що вони залишилися живі, і все добре в цьому плані. І журналіст теж взяв якісь, журналісти теж з цього взяли якісь, зробили виводи з цього випадку. Тому що не завжди інформацію можеш перевірити на той самий момент.
Правильно? Mariana, do you want to say something on the comments that you have heard? In Ukrainian or in English? Ukrainian, please. Так, ну я можу лише підтвердити ваші слова, що дійсно і журналісти тут по суті не винні, і президент не є винний, тому що вони оперують тією інформацією, яка в них є, але в будь-якому випадку тепер це стало для нас уроком, що нам не варто писати і говорити про щось непідтверджене до останнього, тому що так, і це і для суспільства дуже чутлива інформація, і в основному це для родин самих військових дуже чутлива інформація. І зважаючи на їхній емоційний стан, публікувати подібне, допоки це не буде 100% підтверджено, це дуже ризиковано. Ми можемо лише списувати це на те, що це були перші дні війни, перший, другий, третій, і відповідно ні журналісти, ні президент, власне, не був готовий саме до інформаційної війни в цьому плані. Але зараз, вже рік опісля, ми можемо зрозуміти, що ми маємо винести з цього урок. Fantastic. Thank you. Any other comments? Sir, Є ще якісь до цього коментарі? lady? No? Great. What about our young man here? Yeah. Не саме для цього прикладу, але останнім часом був вибух у Дніпрі, дев'ятиповерхівка, і в той день Арестович щось прокоментував, швидко розказав, що щось трапилось, і всі подумали, що це правда, і відразу, замість того, щоб допомагати людям, вони почали виставляти всі пости про Арестовича. Can I add to this? Did you hear? Mariana, did you hear what was taught? You remember this event, what happened in Dnipro? You remember what's happened, like nine stories building fall down, 9-поверхова будівля впала, і Арестович, наш спікер, радник президента, сказав, що це I actually heard, що це була ракета, яку вони не могли збити, українська ракета, яку вони не могли збити, і вона потрапила на цю 9-поверхівку. І російська пропаганда бігом розтиражувала цю інформацію. Actually, we mentioned about the Russian propaganda, how they actually really liked, I believe, they really liked the comment of Arestovich. You remember Arestovich, president advisor, and they said, oh, it was actually Ukrainian PPO, anti-missiles rocket, and we actually Ukrainian shoot, and it fell on the 9-story building, but it actually was false information because it wasn't Ukrainian, it was Russian rocket missiles which was destroyed, and a lot of lives were lost on this day, you know. So it's also like big example of this information, and the person who actually really close to our president and actually spread malinformation and false information. Thank you. No, that's really interesting. So we'll close our first part and let Mariana relax after a long day. What we are, my last, let's say my one question to all of you folks, Karina, to please interpret later on, that what do you think about the war itself? Do you think that it will go on in 2023 and we meet next year and wonder why the war didn't end? Because you must have seen Russian president speaking to whole large group of Russians in a stadium, in a concert. They call it nationalistic, concert, and people are waving Russian flags, saying that they support, Putin's idea. And on the other hand, throughout the world, we are, trying to remember the lives lost during the whole 1 year and how to really end the war itself. And also, you all are aware that Western nations like ours, Canada, US and others, we are providing arms, ammunitions, equipment, for example, tanks. And we are talking, they're talking about sending aircrafts. And yesterday, the Polish ambassador to Canada was in the CBC interview.
and he was asked that whether it's a proposition to send aircraft to support Ukrainian defense. So going back to my question, what do you think the war will end or war should end, and you can go back, rebuild your country? Ага, базуючись на цьому, що ми можемо бачити з цього, що це вже як питання спочатку звучало, що ми будемо кожен раз, чи буде війна продовжуватись на протязі 2023 року, тому що те, що ми помічаємо, що зараз і російська канали висвітлюють Путін, він дуже багато прихильників війни, що це I can give you example of your words. Лужника. Ви пам'ятаєте, this concert in Лужники? It was so massive. So actually, I don't know, actually, a lot of people coming to support the war, singing the songs about the war. Чи ви думаєте, що вона буде продовжатися війна? Тому що Україна, з другої сторони, Канада намагається допомагати Україні в цьому. Наш весь західний світ допомагає Україні, весь західний світ з Україною. І Канада надає на даний момент Україні танки, амуніцію, і також планується надання авіації, щоб допомогти Україні з авіацією, щоб перемогти. Як ви думаєте, навіть ми мали такий же CBC News, мали якби інтерв'ю про польського президента, що теж він як адвокат за інтереси військової інтереси України і перед Канадою, що чим більше інших західних країн об'єднувалися і допомагали Україні. І питання таке виникає, що ви думаєте про війну? Чи буде вона продовжуватись на протязі 2023 року, чи вона закінчиться скоро? Okay, so we'll talk because I need to hear from all of you. So all of you will speak, but let's say goodbye to Mariana because she's, it's night at her. Mariana, thank you so much on behalf of Creek, on behalf of. Thank you for having me here. Thank you so much, and definitely once you are here safely in July. Maybe we can have a get together and bring all the people in this room, have some lunch or dinner together. And Karina, I'll be in touch with you so that we can get together once Mariana is in Winnipeg. Mariana, thank you once again. Stay safe and stay well. Thank you. Have a nice day. Bye bye. До побачення. До побачення.